today voy a hacer un makeup look usando mi Jaclyn Hill palette. I know me veo crazy because me veo bien loca because me puse bastante concealer in these crease on my eye, and I never do that. So this is my Jaclyn Hill palette. It's the second one, and I'm gonna be using these three colors. I took my nail. These three colors, and then maybe a little bit this one, and then Grateful or Homebody, one of these two. So that's what I'm gonna do. Voy a usar esas sombras, las que mencioné. Ahorita estoy en otro setup because, yeah, like, I don't know, I just cannot. And yeah, I look so crazy. And I know. Oh my god, like, I put way too much. I never do this. I just kind of got crazy with it. So I'm gonna just start. I'm taking Certified, and I always like to use like a white shade to set my concealer. Oh shit. Okay. Pues already started with that. You know what? I'm gonna redo this because no, this is too crazy. Okay, ya regresé, and I already set my eyes con mi El Girl Pro Face. So when I use my ride or die. Oh, I know. Look at me, so ojeras. Oh my god. But anyways, so I'm just gonna start with No Joke. Y me voy a hacer solo un ojo, cause oh god, ¿sí se ve? I don't know si tengo que traerlo un poquito más cerca. I know, sorry, mi mirror se me va a ver, cause pues ahí está. I need to see, you know. This is gonna be Spanglish. So nomás es un amarillo si no tienen esta palette. It's like so I wanna do un Get Ready With Me, pero con mi playlist así like de todo, you know. Quiero hacer una de I think like reggaeton, una de norteñas, una pues así de todo. I don't know how to edit that well. Van a necesitar ayuda de eso de mi hermana. So, a ver qué onda, a ver si me quiere ayudar un día. Ahora tengo más videos con Araceli también. A ver también si quiere la niña. Oops. So now voy a tomar, I think que solo va a ser estos tres. Algo simple. Esto. You know. I don't know si ustedes hagan simple makeup, but I do. Oh, aquí se ve más like oscuro. Que aquí, ¿ven eso? Like, tell me. Eso no se ve así. I don't know. It's okay though. A lo mejor porque está con el amarillo. Nomás lo voy a pack on.
No sé cómo encontrar. Según esto, para mí, en mi mente se iba a ver tan bonito. Like, ya he tenido planeado este makeup look. But, yeah, so I live in Texas. We live in Texas and Houston. Ew. But yeah, we were in Houston and tell me about it. Like, I was so bored. I mean, I was with my family, which was good. Like, I wasn't that bored, but we didn't have light since Sunday, and we for sure, like, it came back, but then it like left and came back and left like twice on us until like Thursday for sure, because it came out Wednesday night and then it got off again, and then on Thursday, so yesterday, because today's Friday, yeah, it's been a long week, and thankfully we stayed home, because you know how some people luego se van like a otras casas cuando algo así pasa, and man, no, good thing we stayed home, porque las pipes, the water pipes started breaking, entonces todo el agua se nos andaba saliendo del roof. We're like, what the fuck? So yeah, like that shit was wild, for sure wild. I was like, wait, what? It was one for the books. So, y había gente que sí tenía electricity. I'm like, dang, you're lucky. We were one of the people that didn't have electricity. Pero ya sí. Which is good, you know? Oh, no traje un little spray. Oh my god. So, I'm just gonna use my setting spray. Que ya casi ni tiene. But good thing que yo traigo más, you know? So, voy a tomar Talía right here. But yeah, los que viven en Texas saben todo lo que pasó esta semana. O cuando miren esto hace 2 semanas o la semana pasada, cuando nevó, pues. Because tengo que editar mi video de cumpleaños. I know, todavía no le edito de mi maquillaje. What the heck. Ya va a ser un mes. Pero ese sí lo quiero poner. Oh, I should have cut the crease, ¿verdad? Esto ahorita, trust the process, ¿ok? Cortar la cuenca. A mí no me la quise cortar, cause no. Like, es mucho. Like, mi ojo me duele físicamente. De tanta cobertura que tenía. Like, what the heck. Oye, si escuchan ese ruido, es el reloj. Literalmente lo tengo aquí arriba de mí. So, yeah, what the heck, ya son 7 minutos. So, ahorita vengo, que esto me va a tardar un poquito. Not really, like, solo un poquito. Me voy a poner ese shadow. Like, ya está cortado. Y voy a tomar Talía. Es como si fuera un glitter, I think. Un glitter, pero también como con brillo. I mean, es un glitter. But like también un shimmer, you know? I don't know. Ese se ve que no tiene like tanto pigment. Oh shit, never mind. Es foiled. Ay, estoy haciendo un cochinero.
No te creas, ma, no te creas. Okay. So, I have a question. ¿Ustedes hacen su makeup con how many steps de eyeshadow? Like how many colors? Because yo a veces depende. But la mayoría siempre es like tres colors, you know? I don't know, but that's just me. I like something fast. Me gusta like algo rápido. Ay, se está haciendo echando bolitas. Look. Oh, ¿y cuál es? ¿De qué tanto tienen maquillaje? I think que yo casi todos los eyeshadows que tengo son casi más de Morphe. I don't know, cause a mí me gusta big palettes en vez de small palettes. Y Morphe es casi los únicos que hacen así. And then están bien baratillos, so... You know, what the hell? Ese sí es como un gel. Usaré mi... Si mejor uso mi uña. A ver si puedo. Oh yes, what the heck. So para este sí usen sus uñas. A mí, obvio, si lo quieren recrear. No estoy esforzando nada. Y solo voy a hacer este chiquito, la brocha para acá. Okay. So yeah. What the heck? Ya 3 minutos. It's like 10 minutes. What the heck? So nomás voy a mezclar estos dos juntos. Hacer el ombre effect. Así como que se mezclan. Y me voy a poner eyeliner y voy a ¿cómo se llama? A fixar un poco. Y I'll be right back. No sé si arreglada o no sé qué onda. I'll be back. So, am I the only one? Soy la única que hace eso. Like, tengo este foundation de Wet n Wild, que es mi favorito. Y tomo esta brocha y agarro, like, lo otro, porque yo necesito andar segura que agarré todo lo que compré. Todo mi dinero. A mí ya se me va a terminar. But yeah, I think it's funny. Like, I'm too broke to be wasting my makeup. ¿Verdad? Como así tengo dinero pues, para andar comprando makeup. Because I want to. Okay. A mí prácticamente ya no hay. So, esto es lo que quiero decir. So esta es like a más mejor lighting que the one I had earlier. What the heck? But ya van a ser like las... Let me see. Creo que van a ser las 5 that cut me off. Son las 5:04. So yes, this is a perfect thing. So nomás me voy a poner mi lip liner. A mí ya me puse mi lip liner. This is de Sweet Tea. Se llama Sweet Tea. Ahí está al revés. Sweet Tea. No se ve. Pero es Sweet Tea. It's the Morphe. Yeah, it's so good. So good. Voy a hacer este gloss hoy, que es de Ulta Beauty. Se llama Creamy Lip Gloss. Yo lo agarré en un set de Navidad que me dieron. So, este fue un regalo para mí. Oh my god, it's
so good. Yeah. Está bien bonito. What the heck? Like, este ha sido uno de mis favoritos glosses que he probado. So cute, man. Y ahorita lo voy a venir toda arreglada. Oh, like, no se me ve tan mal en esta light. Right? Yeah. Hasta mi, what's it called? Sala. But yeah, what the heck. Ahorita luego vengo cuando esté lista con mi pelo lacio. Ya, me lo voy a hacer hoy. No me lo he hecho. Casi nunca me hago nada en el pelo. Y cuando está así de corto, siento que se ve más bonito cuando te lo alacias. Así que me lo voy a hacer lacio. So, I'm gonna do straight hair because straight hair is popping, okay? Okay. So, ahorita vengo. Like 30 minutes. No sé cómo te tengo, pero no te tengo cerca de mí. ¿Cómo me ves? Tu sonreír. Sir, hello. Okay, BRB. Okay, so ya terminé. This is how I look. I know I'm hearing music. Okay, so estoy, as you can see, ocupadísima. Okay, I'm gonna go before I get copyrighted. Bye.